এই হচ্ছে মেন বলরুম। ঠিক আছে, এই এই জায়গাটাই ছিল আগে অ্যাকচুয়ালি, এখানে লাইব্রেরি ছিল। ঠিক আছে, এখানে রিডিং রুম ছিল, এখানে পুরো বড় টেবিল ছিল লং। ঠিক আছে, এই জায়গাটা পুরো লং টেবিল ছিল একটা। ঠিক আছে, ব্ল্যাক, যেরকম ছবিতে দেখেছি, অ্যাকচুয়ালি খুব কম ছবি আছে এটার। তো আগে এখানে রিডিং রুম ছিল। ঠিক আছে, তারপরে ওটা শিফট করে যায় ভাষা ভবনে। ঠিক আছে, আর এখন এটা মিউজিয়াম হয়ে গেছে, মানে পারমানেন্ট এক্সিবিশন হচ্ছে, লাইক মেট ক্যাফে হল, ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিংয়ের মতো। পুরো সাইড প্যানেল দেখাচ্ছে একবারটি, সাইড প্যানেলগুলো। লাইক দিস। এখানে এইভাবে এক্সিবিশন হচ্ছে। এটা পার্মানেন্ট এক্সিবিশন, এটা সবসময় দেখা যাবে এক্সিবিশনটা। বোথ সাইডে এরকম স্টেয়ার কেস রয়েছে। ঠিক আছে, উপরে ওঠার জন্য উপরেও রয়েছে সেম বিল্ডিং, সেম এক্সিবিশন, উপরেও সেম এক্সিবিশন হচ্ছে। ইংরেজদের লেখা কোনো বইয়ে বাংলার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখ করা নেই। তাহলে প্রকৃত ইতিহাস কে লিখবে? এই হচ্ছে স্টেয়ার কেস, ইন্টারেস্টিং ডিজাইন। এক্সিবিশন হচ্ছে সেম, সেম এক্সিবিশন হচ্ছে ওপরেও। ঠিক আছে, সাইড ইয়েতে। এই হচ্ছে জায়েন্ট বলরুম, যেটা আগে লাইব্রেরি ছিল, রিডিং রুম ছিল এই জায়গাটা। ইটালিয়ান আর্কিটেকচার দেখাই যাচ্ছে সব জায়গায়, লাইক মেটকার ফল। ইভেন কিছু সামটাইমস ইভেন্ট হলে ওই জায়গাটায় ইভেন্ট হয়, স্টেজ ফেজ করে ওই জায়গাটায়, এখানে অডিয়েন্স থাকে। ঠিক আছে,
সো এই হচ্ছে বেলভেডিয়ার হাউসের কারেন্ট এক্সিবিশন, মানে পার্মানেন্ট এক্সিবিশন। এটা দেখা যাবে সবসময় ইজলি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং ফিডব্যাক।